ওকে, গুড ইভিনিং ক্লাস। সো এবার পূজা ভ্যাকেশনের পর আবার আমরা ক্লাস রিজিউম করছি। লাস্ট ক্লাস আমরা কি পড়েছিলাম? লাস্ট আমাদের ক্লাস যেটা হয়েছিল সেটা আমরা পড়েছিলাম রিমুভাল অফ অডিটর। এবার রিমুভাল অফ অডিটরে আমরা কি পড়েছিলাম? বোর্ড রেজলিউশন অ্যাট বোর্ড মিটিং পাস করতে হবে। উই হ্যাভ টু পাস আ বোর্ড রেজলিউশন অ্যাট বোর্ড মিটিং. Within 30 days of passing the board resolution at board meeting, we have to submit form number. V means the company needs to submit form number ADT2. Seeking whose approval? Seeking CG's approval, central government's approval. Okay? If CG approves, then within 60 days of CG's approval, we have to pass, the company needs to pass special resolution in general meeting. Special resolution in general meeting. এইটুকুনি আমরা পড়েছিলাম। ঠিক আছে? এবারে আজকে আমরা এটাকে কন্টিনিউ করব। আজকের ক্লাসে এটাকে আমরা কন্টিনিউ করব। আচ্ছা, ওকে। নেক্সট টপিক যেটা আমরা পড়ব, রিমুভাল অফ অডিটর আমরা তো দেখিয়েছি। এবার নেক্সট যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে রিমুভাল অফ অডিটর বাই ট্রাইব্যুনাল। কি পড়ব? রিমুভাল অফ অডিটর বাই ট্রাইব্যুনাল ফর fraudulent act. Removal of auditor by tribunal for fraudulent act. Okay, so removal of auditor by tribunal. Who is this tribunal? এই ট্রাইব্যুনালটা কি মনে আছে? কোম্পানি লতে আমরা পড়েছিলাম NCLT, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল। দিস ইজ দিস ট্রাইব্যুনাল, NCLT. সো আমরা অডিটরকে তো রিমুভ এই প্রসিজিয়ারেও করতে পারি, বাট এমনও হতে পারে যে ট্রাইব্যুনাল নিজে থেকে অডিটরকে রিমুভ করার অর্ডার দিচ্ছে। ট্রাইব্যুনাল নিজে থেকে অডিটরকে রিমুভ করে দেওয়ার অর্ডার দিচ্ছে। ট্রাইব্যুনাল কি করতে পারে? ট্রাইব্যুনাল সুওমোটো করতে পারে। সুওমোটো আমরা পড়েছিলাম কোম্পানি লতে কি? On its own motion, tribunal on its own motion, নিজের ইচ্ছায়, নিজের উইলিংনেসে ট্রাইব্যুনাল কি করছে? অডিটরকে রিমুভ করে দিচ্ছে। ট্রাইব্যুনাল ক্যান রিমুভ দ্য অডিটর অন ইটস ওন মোশন, সুওমোটো, or on application made by central government to tribunal. কি দুভাবে হতে পারে? ট্রাইব্যুনাল অডিটরকে রিমুভ করে দিতে পারে অন ইটস ওন মোশন, দ্যাট ইজ সুওমোটো। আর কি আরেকটা হচ্ছে অন অ্যাপ্লিকেশন মেড বাই সিজি টু দ্য ট্রাইব্যুনাল। অবভিয়াসলি ট্রাইব্যুনাল আগে দেখবে কেন সিজি এরকম অ্যাপ্লিকেশন দিল, সমস্ত কিছু যাচাই করার পরই কি করবে? রিমুভ করবে। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল নিজের ইচ্ছাতেও করতে পারে, বিকজ এখানে কি নিজের ইচ্ছাতে কখন ট্রাইব্যুনাল রিমুভ করে দিতে পারে? অন ফ্রডুলেন্ট, if the auditor does any fraudulent act, commits any fraudulent act, in that case tribunal can suomoto, that is remove the auditor on its own motion. Or if CG makes an application to the tribunal, then the tribunal will first check everything. If the tribunal is satisfied, then only the tribunal will give the order of removal of the auditor. Clear? Okay. If central government, if CG makes the application, and if the tribunal is satisfied with such application, if CG makes the application and tribunal is satisfied with such application, CG কি করলো? CG একটা application করলো tribunalকে, and tribunal after checking everything, every details, the tribunal is satisfied that yes, the auditor needs to be removed. The tribunal is satisfied. Then what? Within 15 days of receipt of such application, কতদিন? Within 15 days of receipt of such application, made by whom? Made by CG. The tribunal shall give the order, shall pass the order. What order? That the auditor is not allowed to function further. Clear? তাহলে কি বললাম?
যদি সিজির অ্যাপ্লিকেশনে ট্রাইব্যুনাল ইজ স্যাটিসফাইড, তাহলে সিজি যখন যেই দিন অ্যাপ্লিকেশন করবে, দ্য ডে সিজি উইল অ্যাপ্লাই, within 15 days from that day, when the tribunal have received the application, within 15 days, tribunal will pass the order. What order? That the auditor is not allowed to function any further. Okay, once the tribunal pass the order, whether it is by suo motu or an application made by CG, whatever the case may be, once the tribunal pass the order, what happens? We have to, the auditor is not allowed. Once the tribunal pass the order, the auditor is not allowed to hold office. The auditor is not allowed to hold office in any company. Kono company te, in any company, the auditor is not allowed to hold office in any company for a period of what? 5 years. For a period of 5 years from the date of passing such order. For a period of 5 years from the date of passing such order. And also, since the auditor is being removed because of its fraudulent activities, so the auditor will be liable. Under section 447. This section particularly deals with fraud. Okay, this section deals with fraud. Where in this section, what happens? In this section there are certain penalties as well as punishment. Okay, so this section deals with fraud. So what is this? So removal can be done in two ways. One is the way where board resolution is passed, BR at BM. Within 30 days of passing such BR at BM, we have to file ADT2 for seeking CG's approval. If CG approves, then within 60 days of CG's approval, we have to pass SR in GM, and we can remove the auditor easily. But in case if the auditor is being removed for fraudulent activities, auditor can be removed by tribunal on its own motion. That is, tribunal can suo motu or on application made by whom? Made by central government. If central government makes an application to tribunal, the tribunal will first check everything, check all the details, all the validity of the facts that CG have come through. All the validity will be checked, and then only the tribunal will pass such order. Okay, so in the next, what happens if central government makes an application to tribunal, then, and also the tribunal is totally satisfied with those facts that CG have come up with, okay, then the tribunal within 15 days of receiving such application, shall pass the order. What order? That the auditor shall not function further. Will come up with the order. What order? That the auditor shall not function further. Okay, and once tribunal passes the order, whether it is by suo motu or on application made by CG, whatever the case may be, the auditor is not allowed to be appointed in any company for a period of 5 years from the date of passing such order. By whom? Order by tribunal. Okay, then what happens? And also section 447 gets applicable. It's a section which deals with punishment for fraud or fraudulent activities. তাহলে আরেকবার আমি বলে দিই, দুভাবে রিমুভাল হতে পারে। একটা রিমুভাল কি, বিআর এট বিএম, যেটা আমরা আগের ছুটির আগেই আমরা ক্লাসে পড়েছিলাম। আর নেক্সট যেটা রিমুভাল কি হতে পারে, যেটা ট্রাইব্যুনাল নিজের ইচ্ছায় করতে পারে, বা অন অ্যাপ্লিকেশন মেড বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ট্রাইব্যুনাল কাছে এসে বললো যে এই অডিটরকে রিমুভ করতে হবে বিকজ দি অডিটর ইজ ইনভলভড ইন ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস। অবভিয়াসলি ট্রাইব্যুনাল উইল চেক যে কেন সিজি বলছে। আফটার চেকিং, ইফ দ্য ট্রাইব্যুনাল ইজ স্যাটিসফাইড, তখন কী করবে? উইদিন 15 days অফ রিসিভিং দি অ্যাপ্লিকেশন, সিজির অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করেছে, সেখান থেকে 15 দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল কি করবে? অর্ডার পাস করে দেবে। কি অর্ডার? দ্যাট দ্য অডিটর শ্যাল নট ফাংশন ফার্দার। আর একবার অডিটর যদি অডিটরকে রিমুভ করে ট্রাইব্যুনাল, তাহলে অডিটর ইজ নট অ্যালাউড টু বি অ্যাপয়েন্টেড ইন এনি কোম্পানি ফর আ পিরিয়ড অফ how many years? 5 years, and also section 447 gets applicable. Clear?
ওকে।